natin registration. So, punta lang kayo dito sa website, then register. After clicking the register, click begin. Click natin begin. And then, check nyo lang itong confirmation. So, choose all chairs. So, normatin yung mga chairs. So, dito. Sa ito. Then, after that, click natin confirm. Okay, so punta tayo dito sa terms and conditions. So, click natin yung mga agreements at saka yung policy ni PNP. So, click privacy policy. Okay, then next, then click natin ito, your NTCS. You click next, then click natin box, then clearance print out. Then next, invalidity of clearance, click natin renew one, click invalid IDs, click natin, then first baba. So, kita natin dito is agree. I agree, click natin I agree. So, after that, so we need to input our email address, yung active po na email address na nilagay natin dito para po makapag-register tayo sa PNP clearance.px. So, lagay tayo dito ng email account natin. Yung valid po na email account. So, hindi lang natin. Then, tapos lagay natin yung password. Okay, so, yung password ninyo nagagamit, usually nagagamit din sa inyong Gmail account para hindi po malimutan. Ibig sabihin po na pasok po sa criteria po yung password na nagagamit niyo para po hindi po madaling ma-hack. So, after that, you need to input the names, the first name, the middle name, and the last name. So, we need to input here the first name, after that middle name, and then the last name. So, click natin. The next, for the gender, click natin yung extension, so lagyan nyo lang yan. Then, gender, click natin gender. So, in the gender, ilang tayo dito na dalawang choices. Then, yung date of birth natin, so kailangan talaga natin ito i-click do not type para sure. So, click nyo itong arrow down, then piliin nyo kung anong year kayo na pinanganak. So, dito sa then hanapin nyo yung year dito. So, first as then ito natin, then yung month natin, yung birth month natin, then yung date, click natin itong date. Okay, so after that, we need to register. Click register. Okay, we need to click register. Then after that, click natin yung names natin at so yung email address if correct. Then after that, we need to click save. Okay, so next, ito na tayo sa email and the password. So, ilagay natin yung nilagay natin kanina. Dito natin ilalagay para po makapag-send tayo sa PNP clearance. So, dito, confirm natin yung password. Then, after that, we need to click sign in. So, click sign in. Okay, so after mag-sign in, punta na tayo dito sa mga basic information ni PNP clearance sa website. Ilagyan natin dito. So, yung civil status, yung that is the natin, mga ini-information na kinakailangan. So, lahat po ay lalagyan yung naka-asterisk. That is mandated po na lagyan ng information yung mga naka-asterisk na red. Dito lagyan natin. So, kita nyo dyan is anong address, dapat complete yung address nyo. Okay, then tapos lagay natin dito yung ano ba? Yung street or address niya. Pagkatapos po lagay kayo dito ng province.
tapos sa mga sbugay, then click natin yung April, then April capital, no? So ito na. Okay, so after that, so need to input the height, then the weight, no? So then yung color ng yung person is lagyan natin yung brown. Yung blood type natin, lagyan natin yung blood type. And ito, napin natin yung religion natin. So, yung English yan, Cristo. English, okay, so ito. Next, yung highest attainment natin, yung class, so example, master's degree. Okay, yung highest graduate, lagyan dyan. Next, edit lagyan natin. Then, dito sa family background naman, so lagyan natin yung father's name. Complete father's name. So, lagyan natin. So, ilap na natin. So, dapat complete yung guys. By the way, wala naman pong nakalagay dyan na asterisk, meaning not required siya. Or not mandated na lalagyan ng information. Pero mas better or mas okay yung lalagyan nyo ng information dyan. Isa din yung address ng father natin. So, example, o yung specific address ng kanyang kung saan po siya pinapanganak. So, natin din next is yung sa mother naman. Yung sa maiden name naman, mother's maiden name yung gagamitin natin. No? So, you need to use the maiden name. Then after that, so, fill out lang natin ito. No? That's the given name. Then, the address. So, kung saan po yung siya pinanganak. No? So, yung address niya. Natin ito. Then, pagkatapos po is ganito na. So, click natin yung clearance application. Makapagpapay po tayo for the police clearance. Okay. So, click natin ito. Yung card. Wait lang natin. So, after dyan is click natin itong general. Since wala, hindi naman po yung ibang mga option dyan. So, click natin itong general. General ito. Pagkatapos is-select natin yung kung saan po tayo na municipality. Kung saan po tayo kukuha ng police clearance. So, lagay nyo po dyan. Example sa akin is Ipil, Zamboanga, Sibugay. So, lagay ko dito is Ipil, NPS. That is, Zamboanga, Sibugay na. Para pupunta po ako doon sa police station namin. Doon ako kukuha ng police clearance. I-check natin po yung appointment is AM or PM. So, sa akin is ito. So, available is July 14. Click natin July 14 this morning. And after that, you need to click next. Okay, so dito walang ibang choices but land bank, no? But may GCash po dyan. So sa land bank, click natin itong land bank of the Philippines. Kasi wala naman ibang choices. Okay, so next, pag click natin yung land bank, next na natin. Then after that, we need to check the reminders, no? Or mga basic information or notes. Okay, pagkatapos ma-check mo yan, mabasa mo dyan lahat. So, you need to click proceed. So, dito, check mo lang kung pasok po ba yung ano mo, yung sa policy yan, or sa mga note dyan na order niya. Okay, the local is not prerequisite for the national police clearance. Okay, save appointment. Click save. After save, so dito tayo sa baba. So may makita tayo dito na wala namang GCash, but you need to click from the ending side, no? Na dyan, click here, okay? So click natin to para lumabas po yun si GCash. Kasi wala pong GCash sa choices kasi land bank. Okay, pero banded po si land bank sa GCash. So punta tayo dito sa payment mode. Saka click mo to GCash, another payment method na or mode. I-type natin yung captcha, no? So, captcha, type na natin ito. Pagkatapos, click natin dito, then continue, then click natin OK. So, okay lang natin para ma-confirm.
Pagkatapos napunta na tayo dito, so nakikita niyo lumabas na po si Gcash, no? At saka si Pimaya, may PayPal po, may Shopee Pay po, at saka may dito, Merrybank, no? May GrabPay, at saka QRPH, at saka Palawan Pay. So, maraming choices. So sa akin is pipiliin ko po si Merrybank, no? Kasi may account po ako kay Merrybank. So kung may Gcash po kayo, pwede po Gcash yung i-click nyo, saka confirm nyo lang ito, then click proceed. So click proceed, then okay. After ma-okay nyo, may lalabas yan na QR code. Huwag nyo pong i-scan kasi matagal po dyan lalabas po i-scan nyo. So ang gagawin nyo is i-screenshot mo lang, then i-send nyo sa cellphone niyo or sa messenger niyo, then i-download, then i-upload para po madaling mag-payment or mas madali po yung payment natin, no? Kasi kung scan mo dyan, hindi po yan scan ng cellphone. Pagkatapos po, ganito na po yung labas payment natin. Meaning successful na po yung payment natin, no? Payment result that is successful. Okay, then screenshot na natin. Then ito yung ipiprint natin or i-present natin sa MPS na pinakamalapit sa atin. So yun lang. Thank you and God bless.